All right, welcome to my special notes this evening. I can certainly say muli omutana gye musinzira okutulaba n'okutugoberera n'okwogera naffe. Njagala olwaleero kwesiba nnyo ku byabufuzi byaffe. Ebigambo bino bye twogera ekisinga okunsanyusa y'engeri gye mubikwatamu n'engeri gy'abantu gye babitaputamu. Ababitegedde obulungi babitegeera ne babyebaza, abatabitegedde bavuma ne tuguma. Naye olwaleero njagala kuddamu mmwe bantu baffe. Bannayuganda tebamanyi nti okufuna omuntu abakulembera guba mukisa. Not everybody can be a leader. This I can tell you whether you want to hear it or not. Kizibu okufuna omuntu ayitibwa omukulembeze, a leader. Not because they are not individuals born. They are human beings born, breathing and living. But those who have the knowledge to know, the competence to lead. Namwe bakulembera ne muga nti tufunye omuntu atukulembera. That's why if abakimanyi nti kizibu wabaawo omuntu yenna avuddeyo nga ayagala kufuuka mukulembeze, tukitwala nga kikulu ne respecting omuntu oyo ne tumutreatinga bulungi. Bannayuganda bo bakitwala nti it is just ordinary, anybody can become a leader. That's not possible. Some nations that are well set take even time and efforts to nurture leaders, okuza omuntu okufuuka omukulembeze bwe manya nti omaze okulaga nti wandi bakulembedde. They even take time to mentor you ganti banne bambala bwe bati, bambala bwe bati, bambala bwe bati, bambala bwe bati, balya bwe bati, batambula bwe bati. Leero njagala kwogera ku bannaffe aba NUP. Tulina abantu mu Uganda wano abeefuula abaagala ennyo Bobi Wine okusinga abalala. Naye ng'ate abo bennyini abeefuula abamwagala ennyo be balabe be namba emu. Simanyi oba naye abalaba n'ategeera nti balabe be oba bambi naye alowooza nti abo mikwano gye. Tulina abantu aboonoonera Bobi Wine erinnya buli lunaku. Tulina abantu abafudde Bobi Wine godfather nga bamutwala nga Katonda, demigod, sorry. Tulina abantu abafuula Bobi Wine nti yetagambwako. Ne bakola ekyo. Tulina abantu ng'omulimu gwabwe kukola kuvuma buli omu nekye bategedde atasomye kyowandiise, tawulidde kyoyogedde, n'okwayagala okulaga nti ye ku kya Bobi Wine afiirawo bavuma buvumi ne babambira buli omu. And on a daily babaako abantu be bafiiriza mu struggle n'okugyonoona. Abantu abalowooza nti osobola okuzimba ekibiina ky'obufuzi ng'ovuma abantu. That has never happened. It cannot work. This one I can tell you without fear or favor. Musobola okukola kye mwagala, but this one we must tell you. Mwe balabe ba Bobi Wine, mwe balabe ba NUP. Mwe bantu abagala Museveni okubeerawo. Babeereeyo ne batikka obunnyo, ne boogera nga ffe twagala okulya, simanyi biki, Muyanga olya biki. Mwe mwalya kuba mwe bye mukola bye byongera okukyayisa abantu struggle n'okukyayisa omukulembeze waffe. Awo muba mukolera oli aliko kusigalako. Toyinza kugamba nti oyagala Bobi Wine kujja mu bukulembeze nga mufo ky'okusika amaanyi ga buli omu, mufo ky'okusika omukwano gwa buli omu, mufo ky'okusikiriza abantu abangi okuwagira gw'ate ovuma bavumi. That cannot work. That's why people have started making difference. Ono afaananako n'ono. Ate nali ndowooza nti muvuma ffe. Nejjuzi bwe nalaba nga muvuma Babbi Kyagulanyi. Sibategeera. Ne muvuma mukyala kojja ebigambo ebifaanagana bit. Now, how do you want someone gwe mubiritolinze ne muvuma bwe mutyo to become your first lady tomorrow? Oba okolera, let us ask ourselves. You want to build Robert Kyagulanyi. Gwe mbagamba bulijjo nti yaleka ebibye byonna. Yaleka ennyimba ze, naleka trade ye, ne yeewaayo nga saddaaka omwoyo n'omubiri okwewaayo eri bannayuganda abakulembere. Si lwakuba alina kingi kyayagala Bobi Wine nabaga nti ebintu ebisinga obunyantu bye beegomba mu nsi Bobi Wine yabifuna dda. Kitegeeza bwe yeewaayo, tulina ebiseera bye tutuukamu mu nsi ffe abamu ng'oliwo ku lw'abantu balala. You start living for others. You do things that help others more than they would help you.
You invest your resources for the benefit of others more than for your own benefit. You invest time. You undertake risks for the survival of others. Bobi Wine ali mu kategori eyo nti yandisobodde bw'agamba nti yagala kolagana President Museveni olwaleero kyasawo kyonna bakimuwa bayinza omuwa ensimbi zasobola okulyako paka lwaliva mu nsi ne zirabira n'abaana be n'abazzukulu naye ebyo byonna abyerekereza neyerekereza emirimu gye neyerekereza obudde bwa famire ye neyerekereza obudde bw'ebiseera bye for the sake of Ugandans, and is just one in a million. Those who have identified themselves and said, I will sacrifice my time to lead this country, not for personal aggrandizement, but for community benefit for our country. Ne mwabakira okuvuma abantu bulijjo nabalabye people, they write 930 comments nga bali mu kuvuma oli tategedde kyeyogera naye n'avuma. Nabagamba wano juzi nti bannayuganda ekitigi kisusse, bannayuganda ekyejo n'omuzannyo mu byobufuzi bisusse, bannayuganda olubalaato mu byobufuzi lususse, olujeregero mu byobufuzi byano lususse, olusuusuutu abantu be balikozesa wano lususse. Tugenda kufuna omukulembeze agenda okukyusa eggwanga lino ateekwa kubanga nakyemalira awedde emirimu. We need, and I repeat, we need muve kuba no this massaging gundi be muyitambo Museveni is a dictator. I have told you over and over again, I have never believed and I will never believe by the knowledge I have that Yoweri Kaguta Museveni is a dictator. No, he's not. Mr. Museveni can pass for a bad leader. You can. These two things are different. You can call him a bad leader. Why? Because waliwo ebimulemye, waliwo byakoze obubi, waliwo ebimulemye, things that have failed. Corruption has failed, you know for sure, biganye. Wayinza okuba ne byakoze obubi nti kino yali andibadde akikoze naye kyayonooneka. That's bad leadership. Bad leadership does not necessarily translate into dictatorship. These are two different things. A dictator is that one person abakulembera ngaloza nti buli kimu kiteekwa kolebwa nga ye bwakitegeera. Dictator tawa balala mukisa nabo kukola. Dictator tawuliriza bantu balala. Dictator tabowinga down ku pressure. Dictator tayinza kubeera kulowooza nti enkyagenda. Dictator takolagana nabalowooza nti balabebe. Dictator taba na mukisa guteesa kuyita muntu nti jangu tuteese. So Museveni, Yoweri Kaguta, the son of Amos Kaguta and Eseri Kokundeka, can be a bad leader, can have some degree of incompetence in some areas, but Mr. Museveni certainly cannot pass for a dictator. That, no. I have heard people saying a junta, a dictatorship and everything. The people who call Museveni a dictator or a junta in the morning, leave and see the following day, they abuse this month and abuse another month, and Museveni does not mind about them. Waliwo ebintu byolabanga bikoleka naye musimanyi oba obukulembeze mu bulabanga kugaaya mberenge. Waliwo ebintu nga Museveni abikola nga ne Besigye yandibikoze, nga ne Bobi Wine yandibikoze, nga anybody who leads you yandibikoze. Njabawo ekyokulabirako ekya 1 million march juzi. Kyali kibi okujja omuntu ku nnyonyi ne bamuwalaawala ne bamusika ebitogi, okumusika empale, okumutwala ewaka. The way it was done kyali kibi. Kyokka kyali kirungi okumuziyiza obutakulembera 1 million march. Tewali mukulembeze yenna ayinza kutuula yonna gyali ng'ali mu ntebe ng'abeera ntebe ayagala obukulembeze gw'oli omuvuganya ku bukulembeze bw'ayagala naye ng'oyagala oyita abantu kakadde kalamba bajje beesolooza entebe kinnya na mpindi ne waasinzira okukulembera eggwanga abaleke mutambule nga nti abantu akakadde akalamba bwe balumba olubiri wennyini we mugenze waliwo abasirikale 1,000 mwabagenze muli akakadde kalamba nga ne bwe mwetoloozi bwe muti amakaage bwe muti eddakiika 5 mugjeeko ne bwe yandibadde Bobi Wine nga yali akulembera yali entebe teyandikiriza Museveni kikola
ne bwe yandibadde mukwano gwange ennyo Dr. Kizza Besigye nga yakulembera nga Bobi Wine yali mu opposition teyandimukiriza kikola enkola yandibadde tubuuza engeri gye kyakolebwamu but nobody will allow it. Nye tulina ejje ly'abantu abalowooza nti okuvuma kuzimba. Nabagamba I think mwezi gwali gwa kutaano ne bagamba nti ekinnuma Joel Ssenyonyi tavuma, Lubongo yatavuma, Secretary General w'ekibiina ne party president tavuma. I said that clip I think moved that thing abategere nagenda okulanga ate abanumpu bennyini kiripu bw'etambula nti Bobi Wine tavuma, Lubongo yatavuma ne Joel Ssenyonyi tavuma, they were also biraga nti abo abantu baffe bampisa bo tebavuma. Nibo abavuma bwe boogera mubawaana buwaanyi. Bobi Wine yaweebuse wano jjo, yaweebuse wano Luweero. Naye nze mu njogera zonna aga Katonda muggulu aganya banzalo w'embogo nali muwakanira nti Bobi Wine tavuma, talina gwasindika kuvuma, talina gwatuma nti genda ovume, running politics ali clean. Wano jjo wano we yanswalize Luweero we yaweebuuse. N'afulumya ebigambo. Oh Jesus Christ. Ebivuma directly. Tulina abantu wano aboogera obulungi. Muteekwa okuwulira tulina abantu abavuma nga bali polished abajereegerera. Mwami Medad Begaseggona bw'ayogera ayina olujereegerero era ffe abamumanyi luwunzika akuvumiddeyo. Joel Ssenyonyi, Mathias Mpuuga n'abalala. But they use a highly veiled language to communicate that you cannot even accuse them directly of having insulted you or abused anyone. How I wish at that moment the president, the party president, wa NUP naye yafuna omukisa to borrow such a language. But maybe for anger, for frustration, for one reason or the other, as a human being, he went low, he went native, n'avumira ddala mu bigambo ebisinga okuba ebivumo mu Luganda. In fact singa nali Muganda n'abamu twandiyombye kubanga yakozesa lulimi Luganda kuvuma waliwo betupona ekyo nedda Omuganda tayogera bw'atyo naye tewaliwo bantu bakola bwe batyo. Naye nabagamba nti n'ebyo bye yakola bisonyiyika. In just a statement nti bannange I am sorry. It was a slip of the tongue oba kyansuseeko. I apologize to those beyavuma. It was something simple. Ye bwe yandimaze okwetonda ffe abamu abamuwagira abamwagala omulimu gwaffe gwali gwakumubuulaga nti nedda olulala tokolanga bw'otyo mukama waffe nedda ekyo kitugobako abantu n'abalala. Muvumye buli omu be muvuma ne mujja ku social media ejje liri awo lirowooza nti you can win politics by insulting others. That one I can tell you, either it's me or anybody else, that cannot work. It cannot win here. It is the reason you are losing people every other day. It is the reason the intelligent are shunning away from the struggle. Struggle mwe mugyonoona. Njagala bategeezera omulabe wa struggle si ye Muyanga Lutaaya yogera kati. Omulabe wa struggle ye gwavuma abantu, ye gwajeeguula abantu, ye mwabawaanawaana n'ekitaliiyo. Mungamba mutya nti mwagala kulwanyisa Museveni ow'effugabbi atakkiriza abantu kwogera. That's what you say. This is a dictatorship, a junta. By character meaning that we are opposing Mr. Museveni atakkiriza abantu kwogera. Ng'ate mwe temukkiriza kwogerwako. Ku bantu ababiri, who of the two is more tolerant? The NRM and the NUP. Supposing tomorrow the National Unity Platform was in power. Mwe mulina omukulembeze gwe nga tayogerwako, tagambwako, tamanyiirwa. You call that a Democrat. Then you go to Museveni, gwe muvuma emisana n'ekiro ne mutambula ku buli radio abavuma ne bavuma aliwo bempula ba MPTV ku TV nga bavuma n'atakugambako n'abanga atawulidde. Noga nti oli akukkiriza okuvuma nga bw'oyagala n'atagambako is a dictator. Ono gwe mugambako oli ne bw'aba tannategeera ky'omwogeddeko n'akubambira n'akuda nti that one is a Democrat. You cannot be my friend if you tell me lies, gentlemen. You cannot. I can never take you to be my friend if you see the bad things I do and you keep quiet. Era ku simu yange kuno ofuna abantu bangi abava ebweru
bw'oba ne by'oyogedde kati nga bwe njogera oli n'akwata essimu n'agamba Muyanga Lutaaya si gwe muntu gwe mmanyi Simon no nedda eyo si ye layini yo n'agamba sa leero wakenzeddemuuko oba you are below the belt in debate, in understanding, in language, in your discussion. And they speak. I pick them and this one will disagree with me. I speak to them because I know it is part of my growth and my being. That those who think they are my friend, those who want to preserve my respect, those who want to preserve my dignity, those who want my future, those who want my success, must not allow me to falter, must not allow me to make mistakes. Naye simanyi oba ne kojjange naye akitegeera nti abantu omuntu atakugambako Uganda tekyasobola kubeera na mukulembeze atagambwako. Ekyo Yoweri Museveni ono atukulembedde yakijjawo tekiridda. Waliwo ebintu Museveni byajjayo nga mu Uganda tugenda kuddamu kubiraba. Abamu mubiraba ebimu temubiraba. Ekisooka give you an example. Museveni yatujjira omutwe gw'abakulembeze ku ssente. Kubanga buli lupapula lwetwalina ng'olw'ensimbi kuliko gutwe gwa muntu. Buli pulezidenti yajja ateekako gutwe gwe. Ekyo Museveni yagamba nga no, it can no longer work. Watyange enkyo omuntu agenze, does it mean that every time we change a regime, we have a currency change? Museveni n'akijja kati ensimbi za Uganda zonna akeetaano, akeebiri, ak'olukumi, ak'emmeka kuliko bintu ebisobola okulivinga beyond omuntu atukulembera. That's Yoweri Museveni. It's not about him. Yakikola. So, tewakyali muntu anagenda kujjangaza nti sobola okukulembera bannayuganda nga teboogera. Bavuma Museveni ne bavuma ba opposition leaders bonna. Juzi bavuma Babbi Kyagulanyi nga mpulira ku mukutu ate nze kyesisobola kukola. Nze Muyanga gumulowooza nti saagala BOBI WINE, saagala NUP, saagala struggle, siyinza kuwandiika kigambo kiri abusive against the person of Kyagulanyi oba Babbi Itungo. Oli kojjange ono mukyala kojja. But even if they were not, in their respect, I respect the sacrifice that BOBI WINE makes, that I assume if he was in a bad country, he would be living at risk every day of being assassinated, of being murdered, of being abducted. It is only this Yoweri Museveni, the one you call a dictator, who allows you to fly out. No genda gyogenda. No yogera byoyagala against his regime. You come back and they receive you. You live in the country in the same way. Ayinza okubanga ye alina ekisa obanga embeera emwetoolodde yemufuga nti waliwo byayagala okukola naye nga tasobola bikola. So what am I saying? Tekikyasoboka kubeera na mukulembeze mu Uganda atagambwako. Oyo taliiyo. Muvumye ba speaker, muvumye bamemba ba parliament, politics wawana tugyegudde buli omu. Olaba bannayuganda bakala amaaso n'abalongo ba Anita Amongo ne Magogo be baakazaala ffenna be tannalabako na ku maaso bwe tuti abantu batandise okuweereza ebigambo baazaala bwe bati babateeka mu kacupa what type of country is this? So bassebo ne bannyabo ekibiina ekikulembera mu byobufuzi olwaliro mu Uganda, the largest political party in our country is NRM. Oba abakirimu bategeera oba tebategeera, gwe kitwale nti abakirimu tebamanyi nsi, tebaagala ggwanga lyaffe, naye be basinga obungi, si lwakuba bwe baagala. But that's what it is. Oyinza okuba tokyagala. NRM has the highest number of members of parliament. NRM erina enamba y'aba district chairpersons abasinga obungi. NRM yerina abasente b'amagombola abasinga obungi mu ggwanga. NRM yerina abasente ba LC1s abasinga obungi mu ggwanga. Nti NUP ne bwe yanditutte obuyinza mu 2021 yali egenda kufuga as a minority government with a majority government in opposition. Oba obulu bawangula buwangule oba babba bubbe, that's subject for another day. Suddenly babubba, I agree. Babba obulu to a very great extent. Imbi buli omu abalamu ku parliament olwo watuuka nga tolina kyojja kusobola. The circumstances. So njagala basaba bankisebo ne bannyaba baagala eggwanga lyaffe. Bwe tuba tufunyewo ekibiina kya bannayuganda ekito
mubadde mugamba no bulijjo gavumenti engenda kuva munankole Museveni ate era tulizaawo munankole Besigye. Ffe abaali banoonya olwo bwa Besigye bwe batugambanga enjawulo ya Besigye ne Museveni eri luddawa, nzijjawo nate ne nzijjawo ono. Mukama n'agenda abagemulira, n'ajjawo ova mu Westana, aba Westana n'aleeta aba mu Central ku front. It is the duty of everybody ayagala National Unity Platform, ayagala Bobi Wine okulaba nti tumupreservinga, okumuguzisa abalala, okumulungiya, okumubuulirira, okumukuza. Tumwegombesa nti buli omu amanya nti ono matabuta, ono bwajja y'anaamala byonna, ono bwajja y'anaatununula, ono bwajja y'anaatuggyako ennaku. Naye mala n'entebeza ne ŋŋamba nti olaba tubeera ku mikutu guno ne twogera bwogezi kigambo ng'oli takitegedde n'akuvuma n'ebyannyabo nga mulina bintu ebyo, mulina just simu na data. Kwa sijaga nti kuliko n'obwongo, obwongo kuba tekuli muntu alina bwongo atayiza kukola ebyo. Muba n'ebi oyina essimu, oyina ne data, naye n'ovuma ku mukutu ng'oli alaba obukambwe obujja okuvuma oba kuba omuli kumpi, wandimukutte n'omwambala. Olaba ebyo mubikola mulina just data na simu. Leero bwe munaabanga we muli mmwe mukulembera, mulina amare, poliisi yammwe, amagye gammwe, prison yammwe, n'aba private security bammwe, tanka mulina, sente mulina, parliament yammwe. Temuntusale kutumalawo. Nze Muyanga muyinza obutansala. But what I'm telling you is the worry of many people abali mu byalo abasirise abeegomba ennyo okufuna ku bukulembeze bwa Bobi Wine, nenga buli omu ati agamba abaana nga bakambwe bwe balijja tebalitumalawo. Sinnalaba gavumenti because baga nti akali bakendo okalabira ku mukonda, omukonda gw'abavumi, omukonda gw'abanantagambwako gulaga ki? You cannot tell me that Museveni is a junta or a dictator more than you. Njagala kubasaba ssebo lino eggwanga lyaffe ffenna tulina kusitukiramu okulaga nti kye tuleeta kiri beta. Major Gregory Mugisha muntu yatusomesa nga tuli mu FDC nti ekyo kye muleeta temukyogera bwogezi, muteekwa okukiraga nti ffe bwe tujja tuleeta kino. It's the words of General Mugisha muntu. Those of us who have lived in FDC know, he kept telling us that you cannot give what you don't have. Tosobola kugakuwa ekyo otalina. What do you have? So you have to demonstrate that you have discipline, that you have tolerance, that you have respect, that you have love for the country, that you have love for one another. If you have the love, we can be sure that when you come, you will propagate the love. But when you have hatred, insults, abuses, kamanyiro, kujeegula, butagambwako, amampaati, effujjo, effubitizi, then that is what you have. We expect that when you come, you will propagate your hatred. This cannot work. I have to speak out straight. Buli ayagala opposition mu Uganda ali mu struggle. Sooka omanye nti abavumi be beeyimiriza struggle yaffe. We stop that, we can attract many people from the other side. Because, gentlemen, it is no doubt Bannayuganda baagala President Yoweri Museveni okuwummula. It is no doubt. Njagala yawula ebigambo bibiri. Waliwo abaagala agende. Abo abaagala agende tebafaayo. Agenda ati their problem is agende. Naye tulinawo abaagala awummule. Baga nti no, ayina kyakozeeko naye aluddewo. Waakiri addeko ebbali tufuneko ku muntu omulala. Their issue is siga nti alina kyakoze, no. Naye aveewo ku n'omulala akole. Kuba baganda bano baga nti naasi n'obulungi ava mu ki? Mu ddiro. Bannayuganda abalina endowooza bangi. Babadde bangi ebiseera ebyo abagala Mwami Museveni agende. Mwami Museveni awummule. They are two different people. Naye ebikolwa bye tukola, I want to be objective. Museveni alina ebibi bingi nnyo.
naye njagala tolerance. The only thing I respect about Mr. Museveni is one, his tolerance. Akola ebintu ebitakoleka bantu ba bulijjo. Nti abantu bonna abaavumanga mwami Museveni, ba Betty Kamya, ba Mukyala Joyce Sebugwawo, ba Beatrice Anywa, ba Ngambali, bonna b'omanyi, ba Anita Amongoke, batayeebwa abali mu opposition, bwe bayingira NRM n'abayingiza, tayinza bajjukiza nti wali otuvuma genda obeeraawo. Bayingidde n'abeesiga n'abawa omukisa okukolagana nabo mu gavumenti okulaga bye bakola. Era njagala weetegereze, mu gavumenti ya Museveni temuli bavumi, mu NRM temuli bavumi. Era olira omuntu ayogeza olulimi oluvuma ng'ali mu NRM, bw'omunoonyerezaako obulungi aba yava eno waffe, aba yava eno mu opposition ye waffe nga gye yava. Naffe bwe tubadde mu FDC ebyokuvuma nedda. Dr. Besigye simuwuliranko ng'avuma omuntu okujeregerera. I think the only day lwenyiza okuloza nti Dr. Besigye yali ajereze ku bantu lwenzijjukira ate nga it was circumstantial and well understood, lwe yagamba nti Busoga is the headquarters of poverty. Okusooka bwe twalifa abaali banoonya olw'omisa baga nti ng'atuddereyiga ino naye kyatwangira obaga nti naye talimbye kiki mutalaba. It was justifiable. It was a statement. Ne kuno kuvuma na kuwemula, kuvuma na kuwemula, kuvuma na kuwemula. No. We cannot have that kind of politics. Mulimba. Whether you want to lead, nobody will allow you to lead with that kind of politics. Fabagala okufuna leadership. Sinjagala Bobi Wine agende mu State House. Kwanaga nti Bobi Wine bw'afuuka president, nze mbeera member wa First Family. Febe mujja okuyitangamu okumulaba. Ngamba oga nti kojja nzija seetaga na kulaga, sisaba appointment mumpita mu PPS. No, nze mbeera PPS because I am ndi mutabani we ddala. Abaagala Bobi Wine n'abantu abakulu bangi abalowooza nti bamuliramu essuubi to lead. Naye omulembe gw'abavumi naye gumututte. Because when you live like them, sometimes you get forced to behave like them. Omulembe gw'abavumi naye gwamwaliza olumu okuba n'ebigambo yayogera. Nze ndowooza ndudde okwogera ne kojja naye ndowooza era nkakasa mu mutima gwange nti naye ebigambo bye yayogerera Luweero mu mutima gwe bw'aba ali yekka abyejjusa tebyali birungi. Kubanga mu Uganda ne mu mpisa zaffe eŋŋanda n'omutamiivu tayagala kumuyita mutamiivu. Oba n'omugamba nti otamidde, muyomba ne bukya. N'omusiru tayagala mugamba nti oli musiru. N'omuwuta tayagala kukiwulira. Ebyo bye bigambo bye twogera nti naye bannaye Muyanga ono naye ne bannaye kitabani kya gundi ekyo nno kirabika kibbi. Mutabani wa gundi oyo alabika mubbi. Naye oli bw'aba mutuuze munno ku kyalo otya n'okwatulira ekyana kye nti kibbi. Olw'obwa Sseruganda timuli ku kyalo kimu. You hide it, you veil the words. The Baganda have the richest language that veils many things. So how do we want to build the opposition mu ggwanga lyaffe nga tukozesa kuvuma? It cannot work. Certainly it cannot work. Tuvumye mwami Museveni. Bwe tumaze omuvuma tumuvuganyiza. Because some of us, me, I can tell you, I have opposed Mr. Museveni from the time I started understanding politics in 1996 up to today. But in a few instances, I have agreed with him. I say here, and when I oppose Mr. Museveni, I write. When I disagreed with him about Busoga University, I wrote. And my article was published in the papers. When I disagreed with him about education, I wrote. And the article was published in the red paper. Ebimu mbyogeredde ku TV, ebimu mbyogeredde ku radio. To oppose, not to insult. I have opposed Mr. Museveni outrightly. And for everything that I oppose him on, certainly I can tell you, I am very sure and ready. I can defend it, even if he was there. I will tell him, no. Navuganya mwami Museveni nga tunoonya akalwebula moji, ne mbagamba nti no, I cannot support Mr. Museveni for this election
because I am sure he does not love the Balamoji. And I said it openly. When he went there to hold his rally, I went straight to his rally and told people, yes, I have come to listen to him. He has come to look for votes. Mr. Museveni does not love the Balamoji. Tatuagala. He treats us as second or third citizens. I said it. And nobody has ever attacked me. He has never abused me. We have done all this. Do we want to build a country if Mr. Museveni is bad in a government here? So do we want a country like the one like Museveni's or an environment better than his? We need to agree. Twagala omulembe ogusinga kugwa Museveni obulungi oba obubi oba ogwenkanankana n'ogugwe. Bwe tuba twagala ogusinga ogwa Museveni obubi tetwetaaga mujjawo. Bwe tuba twagala ogwenkanankana n'ogwa Museveni tetwetaaga kumala budde. Tuteekwa kubanga tuleeta mulembe. We are building omulembe ogusingira ddala ogwa mwami Museveni. That should be the effort that we want to bring a country more tolerant than Mr. Museveni's, more accountable than Mr. Museveni's. If you say Mr. Museveni's government is corrupt, then it means that the one you want to bring must be more accountable than this one. If you believe Mr. Museveni does not respect human rights, then the government you want to bring must be super on human rights. Now, you cannot respect human rights if you cannot even allow those who speak what you don't want to hear to speak. Imagine. Gwe n'okwogera si bikulwana nti batemudde bawambye naye n'aboogera obwogezi. So are we headed for a regime better? You people are jokers. I keep telling you. You people are jokers. The type of leadership and opposition alternative government that I thought we were building under Dr. Kizza Besigye, under the Mugisha Muntus, is not the one I see now. Dr. Besigye's opposition throughout the time was based on policy, and he said it. And when he said it, he caused change. It's Dr. Besigye eyayogera omusolo gw'omutwe. Now the cost of collecting it is bigger than what you realize. N'ayogera. That opposition statement, when you oppose government policy, caused the change. Omusolo gw'omutwe ne guvaawo. Although bivuddewo nabyo bingi. Omusolo gw'omutwe gwavaawo kati bagutunyigira eno mu birala bagutusabira eno naye ate sigulinda election omuntu tagumanya. That was Dr. Besigye. Twagendanga mu malwaliro ffe abakuze nga bw'ogenda mu ddwaliro buli lw'ogendayo twagendanga n'akatabo n'osasala simanyi ebitaano ku ddinisa n'ebirala kye bayita cost sharing. Dr. Besigye spoke against it, and what happened? Cost sharing y'omu malwaliro yavaawo. Although now the cost of Medicare is expensive, the cost of medical treatment is expensive, we need again to ask Dr. Besigye, was cost sharing worse than what we see today? Because with cost sharing wafunanga kato ne bawandiika ne bakuwayo ku bukerenda. Leero bw'oyingira mu ddwaliro ogenda everybody for himself and God for us all. Where is it better? If you want to get treatment, you must really dig deep into your pockets to get treatment, to pay for the cost of the bills. Where is it better? But because Dr. Besigye is here, that was a policy disagreement. Mr. Museveni, this one we disagree. And those two will remain on record. Nabo mukyale waffe bakimanyi. Ne babeera banywa amalwa bakyogera nti Besigye yatuhonerya omusolo. Besigye yatuleseryeho omusolo gw'omutwe. It is remembered. Kati mwe tugenda bajjukirako nti mwakola ki? What policy difference have you made? Omuntu yasiriwadde ndo n'agamba nawe ate banne ndabye n'ekizibu ky'opposition yaawano ndowooza. N'akakitegera nti bulijjo ffe bennyini ffe lulemeza Museveni mu gavumenti. Omuntu yawandiise ku n'agamba nti gavumenti ya Mwai Museveni yalonze abantu 300 ne babagulira amasimu ne babawa ne data ne babawa ne ssente. Buli comment gy'owandiika ng'evuma Bobi Wine bajja gisasula mu kitundu. Ne ndabona omulala awandiise awo yagambye nti simanyi the people to watch is Muyanga Lutaaya ne Lubega Mukaaku. That's it. Nino lango oli alimbye banne nabo bamukkiririzaamu. How can you, do you know how much money you do need if for every comment written
you are going to pay. Who is that paymaster? Agenda ogisasulira. Nze ne Lubega Mukaaku nga ne Bobi Wine tannafuuka Bobi Wine. We have been talking. Emirundi gye nakahostinga Lubega Mukaaku ku TVs ne ku radio togibala. In fact, I was the first person to host him nga yakajja mu Uganda yesimba kuba president. My work all through has been building people. I've built many leaders. Tulina abantu betwaleta ku ma radio n'ama TV nga bali tebawulirwanga. When I was in Busoga, it's me who began giving opportunities to people there. Some are powerful speakers now, the likes of the Medi Mbentios, the Saulo Nsongambis, the Bazanyas, Hari Mudipi. Every time I've gotten an opportunity, I give those other voices to speak. Because the things that one abantu bamunga bebogera. Lubega Mukaaku is a politician and an intelligent man. He loves his country. He's been part of the struggle. He's one of those. Lubega Mukaaku cannot even get money from Museveni. Abala bonna bayinza zifuna. Netwayinza kukakasa nti Lubega Mukaaku can get money from President Museveni. No, never. So I've had him all through. Mba hostinze bonna. Abagala Museveni n'atabatamwagala. And then somebody says, scheme weri, tugitegeddeko. Nti, bwetyo bwe tubadde twerimbanga mu opposition. Ne mwerimba nti kiki happeninga nga tetumanyi. Ate nze ekigenze kinsanyusa. Bwe tubadde mu opposition abantu abayogeranga nga bagamba batuvumiranga bwe tuli eyo. Mbalaba kati mu government. I'm surprised. Mbalaba mu government abantu betwalinga nabo nga boogera. Oyo naalabika kubanga aliwo gwenzijukira. Mukyala wa kitiibwa bw'ati yagamba Muyanga oyo byayogera ennaku zino. Omwana oyo alabika alina bali. Naye mwe Muyanga mwagala tujjewo abanankani abo bennyini. Tujjewo abanalwanda abo era be tubatuzaawo. I remember her telling me that today eyaŋŋambanga yansooka okutuuka eri abo eyaŋŋambanga nti tesobola kukola nabo. She's already working with them. Gentlemen, you cannot intimidate anyone. We just need to be steadfast. First, we need to identify what are the wrongs that the current government has done. How do we prevent those wrongs? How do we build a new Uganda? Tetuyinza kunsuubiza nti tuliyambala engule nga saawa eno nga n'engule tennatuuka nfuna bivumo. Mpozi ng'oŋŋamba nga bwe bayambaza Yesu Kristo engule ey'amaggwa. Amanyi n'engule nayo we now need to start questioning engule. Bayambaza Yesu Kristo engule ey'amaggwa. Okujjawo nga tugenda kwambazibwa ngule ey'ebivumo. Engule ey'obutagumiikiriziganya. Tolerance. Banne njagala kubasaba mu bannanga bali mu bibiina bya opposition abali mu NUP specifically abatuvuma tekigenda kusoboka nti lunaku lugenda kukera nga obukadde bw'Abannayuganda namu obutano bonna bwewagira NUP tekisoboka kubeerawo. Olaba omuntu yeesimbawo n'ab'omunju ne bamumma akalulu. You cannot force anybody into submission by insulting them and abusing them. NRM gye mwagala okubawo tetuvuma. DP ekaddi y'ennyo tetuvuma. UPC kasangwawo tetuvuma. JMN yajjo tevuma. Your biggest weapon is kuvuma. Simu na data, simu na data, simu na data. Ate kati singa oyina kusinga oyina simu ne data ne bisto. Imagine wovumira n'olwana ng'oyina ebyo byokka. Oyina simu ne data, obwongo nedda. Kati singa olinako n'emmundu ng'ogigattako ng'oyina ne bisto. Basebo ne bannyabo abatayagala struggle mugiveemu. Fe abaagala change tugikolerere. Fe abamanyi kiba ky'abakulembeze tuzimbe Bobi Wine, tumuprotectinge, tumuwabule, twogere naye, tumupromotinge, tumuzimbe, tumuteeketeeka gy'atukulembere. Omukisa gw'Abannayuganda okufuna president atali munnamagye. Bobi Wine bw'omwanalizinga alina emikisa mingi okukyusa ebyafaayo bya Uganda. Nti singa jjo olwaleero ye president omuganda ow'ensangi zino anaaba asoose kuba oli yasooka pre-colonial n'ebira. Ye president ow'ensangi zino omuganda anaaba azze okulembera. Ye president anaaba asoose okuva mu mbeera embi ennyo ey'abanyoomebwa from ghetto to state house. Ye president n'emyaka gye gyennyini mito bw'afuuka president olwaleero. Sijjukirayo muntu mulala yali afuuse president at that age because Museveni became president when he was 47. Bobi Wine is below that. So he has opportunity. Emikisa gyonna
President anaba asoose okuva mu kisaawe ky'aba performing artist abayimbi okujja okutufuga eyasooka okugezaako okwagala okutufuga yali Charles James Senkubuge teyasobola. So let us build him, and I want to be categorically clear, let nobody deceive the other by insulting people throughout ku mikutu gyonna on behalf of NUP or on behalf of His Excellency Bobi Wine oba omwagala. No, mwe balabe ba struggle number one, because instead of building every day you break. You can speak the way Mathias Mpuuga speaks. Ebyo bya Museveni byakoze osobola obyogerako without insulting other people. No, we are witnessing unprecedented abductions. Ne bazibuuza mu parliament mukyala Nabbanja ogamba Kibalama mumulina, Kibalama ali luddawa ng'ali ku floor ya parliament. Kitegeeza gavumenti agitadde ku nninga ennyonnyole abantu abawambibwa bali luddawa. It can be done in a civilized way. We are not telling you not to oppose. Oppose Museveni the way you want, because it's not easy to oppose anyway. We have opposed over and over. For the last 20 years, my work has been to oppose Mr. Museveni. Never, one time I was even threatened. Okungoba ku mulimo liyaga no, you cannot. Mbagamba bulijjo nti mu Uganda tebasobola kumpa mirimu. My level of employability is zero actually. And bonna bantyako ekintu eki oyo opposition FDC bigambo byo like it. But you know I have opposed Mr. Museveni by mouth, bigambo byokka, sirina kasaale, sirina mundu, but I remember I have talked and he has addressed other things. Just recent nabagamba nti kigenda okusula government ya Museveni be bamanerenda kati mpulira beesirisizza enkola y'okuwuddisa abantu ne mwogera ku kizibu ng'abo balumirwa ne mugivaako egenda kuba nzibu nnyo. I should be singing now. President Yoweri Kaguta Museveni ne bamemba ba NRM Parliamentary Caucus mwatugamba nti mugenda kuleeta etteeka erirongoosa embeera tuve mu kunyigizibwa bamanerenda. Musirise enkola eyo ennaku zino weeri abantu bava ne boogera ku kintu ekiruma abantu ne beefuula nti nabo kibakwatako kibalumira wamu ne bawa abantu essuubi nti kigenda kukolwako ne basirika. I can cite examples. At the start of this year bayogera ku kya school fees mu masomero. Gavumenti etaddewo ekkomo ku school fees, kino tekisoboka era kyetujja okukola zijja kubanga bweziti owa boarding bweziti owadde bweziti owa primary bweziti ne boogera buli omu naga nti omuntu anaafuna ku bwero gavumenti kekikoleko. Abantu bamalo kijja ne kisirika amasomero ate ne gaddamu kane gasaba ssente ezisinga ne zidi ze baali bayombera. Schools are overcharging. They are asking for requirements kyebasi ndowooza kye batannasaba kati bali kumpi kusaba musaayi gwa kitaawo nteetako omusaayi gwa kitaawo mu kakebe. Requirements ze basaba kati ennaku ze ekiddirira ndowooza nti by next year ajja kuba bagamba leeta HIV results za kitaawo, tuleeteko omusaayi gwa kitaawo, leeta sample y'amalusuge n'ebyo, because they have asked for everything except nothing. So going to school has become a problem. Educating your child has become a burden. Ne gavumenti yakyogerako okulaga nti kibaluma nabo balumirwa wamu ne bakyogerako katono, but because abannannyini masomero agatunyigiriza era bafanana ne bannannyini bamanerenda abatunyigiriza bakyogerawo ne batufuula ne tusigazaamu essuubi awo ne bifiira awo. Ngera baga nti waliwo ensonga ebaddewo, gavumenti etaddewo akakiiko katandika okunoonyereza. Mukoma ku kunoonyereza tebifuluma. Ekyabamanerenda bagamba Matiya Kasaija minister, put pressure on Matiya Kasaija abatumutuukirira mumubuuze instrument gye baakusaba okukapinga interest ku loans okutereza embeera bamanerenda mwe bakola n'abo abeewola yakomawo. Bagamba in 2 weeks, it is now beyond 2 weeks, the time has elapsed, nobody is kwenyenyaako. But why? Tuwulira nti bamanerenda baalabula gavumenti ekyo mukiveeko, waliwo emisango mingi nnyo era mukole bwe muti kiyinza okuleetera obuzibu eggwanga. Ne baani aboogera bamanerenda bennyini abali mu government. This parliament is full of manerenders. I can tell you. I know for sure manerenders who are members of parliament nga n'omu yali ampoze ekonze ku ssente. So they cannot legislate against their own businesses. Now these are things we think that those in government can no longer legislate in a way that changes our situation. Our hope is in a new government that we want BOBI WINE to bring, that we want Besigye to bring, that we want Muhoozi to bring.
that we want anybody else to bring. Aba banaleta government empya bagenda okugolola bino. Otherwise abali tebasobola bigola kubanga abamu abali mu government abandi bikyusizza are the primary beneficiaries of this kind of injustices. Gentlemen, kamuwandiike ebintu ku mukutu nga munvuma okuva ku makya paka ekiro. Bwe mutuvuma mwongera kutulaga gye mukoma kutegeera. You are simply exposing your intolerance, your ineptness in politics, your ignorance in politics, and your unpreparedness to lead. You cannot win our hearts by insulting us. You cannot change Uganda's politics by insulting people. You cannot intimidate everyone into submission. You cannot intimidate everyone into silence and then you claim that you are Democrats. If you are Democrats, kiriza to listen to whatever we are saying, muwulize ebyobusu byonna bye twogera, mujje mu kye mukola. If you cannot listen and accommodate those who don't believe in what you believe in, you are not a Democrat. You are a worse dictator than the current one you think. And I believe that Museveni now, by standards, not because, by the standards of what is happening, Museveni is a Democrat. Those aspiring to come and lead us are super dictators. Well set junta. The next government, if led by these people who abuse and insult, will be the first ever junta, pure junta that people will see. Nkugambye tulina abantu abaterrorizinga ng'ayina data na simu n'amagezi tekuli. Tebereza ng'ayina data essimu n'emmundu, data essimu emmundu n'obuyinza, data essimu emmundu obuyinza ne ssente. What will happen? Ku lwa Katonda n'ensi yange, for God and my country.